তখন শুরু হতে হবে। তোর সাথে আমার বলে একটা কথা, আমি তোকে হালকা করবো না, তুমি তো আমার ফ্রেন্ড। আমি বললাম, আমি বললাম, এটা কি ধরনের
আমাকে পাচ্ছেন? আমাকে দেখা যাচ্ছে? ফুল দিয়ে কি করে করে? দেখা যাচ্ছে স্যার। অলরাইট, অলরাইট, আমাকে দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, মানে উইল আই স্টার্ট নাকি আরো 5 মিনিট ওয়েট করব? অলরাইট, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারপরে ক্লাস আরেকটা আছে স্যার। জি, আসসালামু আলাইকুম, ক্যান ইউ হিয়ার মি অল? আই হোপ ইউ ক্যান। জি স্যার। হ্যালো, জি শোনা যাচ্ছে স্যার। আমাকে শোনা যাচ্ছে? ওকে, অলরাইট, অলরাইট। সো কজন আছেন আজকে ক্লাসে? মানে হাউ মেনি অফ ইউ আর প্রেজেন্ট টুডে? মাত্র 22 জন স্যার। কিন্তু আছেন মানে কজন? In any case, whatever is the attendance, we have to start, right? So, shall we go into the real thing? I guess I will. Okay. So we should be talking about lower urinary tract symptoms, prostatic enlargements. I mean, the subject is quite varied. So we'll be also talking about renal stones, bladder carcinoma. Please remind me, this is extempore. So if I'm missing anything, you can please remind me one thing. The other is, if you need interruptions at any time, if you want to clarify something that I'm saying, please feel free. It'd be very good if it is an interactive thing, so that I know what you are missing and I also can help that. So, acronym lower LUTS, LUTS, you could call it LUTS or LUTS, whatever you want. As you are aware, it's an acronym for lower urinary tract symptoms. Now, it could be any symptoms, right? It could be any symptoms due to a number of conditions of the lower urinary tract, pathologies of the lower urinary tract. But then this term was first coined in relation to the symptoms and signs of prostatic enlargement, more specifically benign prostatic enlargement. But be informed that it could happen in prostatitis or inflammation of the prostate. It could also happen in carcinoma prostate. It could also happen in urinary tract infection, for that matter. It could happen in chronic prostatitis or anything that causes an obstruction in the flow of urine. So, but for the purpose of discussion, we'll assume that we're talking about lower urinary tract symptoms as it relates to benign prostatic hyperplasia or maybe carcinoma of the prostate. So benign prostatic hyperplasia, as practicing doctors, you all are aware that after a certain age, a prostate gland is apt to, overgrow or grow in size. But be aware, while the growth is very common, symptoms are not. So you can have a very large prostate. You can have a very large prostate with no symptoms and signs. You don't need to treat them. So we really treat the symptoms and signs. We don't treat the growth. So if an ultrasound done for any other reason, আমি আপনাদের একটা ফোন ধরছি। হ্যালো, না slide না, I'll just talk. So there we are. I was saying we treat the symptoms and the signs and not the anatomical enlargement of the gland. This is something you have to recognize, because many a times the ultrasound will say, here there is a large enlargement. By the by, what is a normal prostate? A normal prostate is the size of a very small walnut, as they say, but walnut is not very common here, but it will be around 20-25 grams. যে সাইজটা দেয় আমাদের আল্ট্রাসাউন্ডে, they occasionally give it in mils.
milliliters, just convert it to grams. So anything above 40, 50 is an enlargement. It could be as high as 100, 150. I have operated on prostatic glands which were higher than 200 also, but those are rare. There are cases of prostatic enlargement that is discovered on ultrasonogram, which are maybe 100, but absolutely no symptoms. They don't need to be treated. So you treat the symptoms and the signs. Now, what are the symptoms? That's where the LUTS or LUTS come in. We divide it into irritative and obstructive. That's a nice way to remember. What are the symptoms that a prostatic enlargement, a benign prostatic enlargement can cause in an elderly male? Irritative symptoms, obstructive symptoms. Irritative symptoms are frequency, urgency. Frequency, you know, if you have to go to pass your water more than is necessary, maybe once in a once or twice in a 1 or 2 or অনভিপ্রেত যেখানে প্রয়োজন নেই মানে এতটা রোগীকে কষ্ট দেয় যে বারবার যাওয়া, that's frequency, that's the definition. Now you cannot give a figure to it যে হ্যাঁ আমি ঘন্টায় 2 বার গেলে frequency, একবার গেলে frequency, না এমন কিছু না anything that's impairing your quality of life because of the frequency of voiding is a frequency, is a pathological frequency. So frequency is one. The other is urgency. Urgency is where you cannot hold your urine when there's an urge to void, right? Urgency. Bangla ki hobe je প্রতিশব্দটা এই মুহূর্তে খেয়াল আসছে না। Anyway, urgency is the urge where an urge to void which you cannot control. So that's an urgency. You have your voiding desire maybe 3-4 hours late, but once you have it, you spoil your clothes, you know. So but normally what happens? Normally, well, we can hold it for some time, we can wait it until we get a proper place, a washroom, and so that we can go there. So we have that capacity to hold. Now there are people who cannot hold it. It's very urgent for them to void. So this urgency, right? The other thing is nocturia. Now, if it happens, definition is if you need to go to the washroom 2 times after you've gone to bed. You see, that is nocturia. Now, many people in their old age would take 1 time or maybe 2 times as normal. It's not normal, but they'll accept it. If they've accepted it, if it is not interfering with their quality of sleep, or if it so happens that they go once or twice, but they're not complaining about it, let it be so. But if it does happen twice, thrice, 4 times a night, it impairs the sleep, right? Now, sleep is very important. People don't realize you have to sleep. During the sleep, your body gets repaired and rejuvenated. Now, there are a lot of people who say, hey, amar ghum dorkar nei, amar 2 ghonta ghumali hoy. That's not right. Having said that, please remember that there is no fixed time that any person would, you can advise anyone that you have to come to sleep. You have got to sleep 8 hours. No, nothing like that. Or 9 hours for that matter. The thing is, you must be rested. Your quality of sleep must be good enough. You should be sleeping enough so that the next day you don't feel drowsy. Oneke bojhe na, this lack of sleep can interfere with the functions the next day. They don't understand it. But it's in general, everybody should sleep about 7 hours, 8 hours maybe. But then there are enormous variations. There are people who sleep 6 hours and are very happy, right? So there are variations. Now, nocturia you could have. So frequency, urgency, nocturia, the other irritative symptom. Acha, irritation কেন বলছি? Irritative হচ্ছে যেটা তাকে irritate করছে, যে তাকে প্রস্রাব করতে যেতে হবে, ওই অর্থে irritation, right?
The other is, of course, urge incontinence. তার প্রস্রাব হলে বা বেগ পেলেই ধরে রাখতে পারে না। Urge incontinence. There are two varieties of incontinence. You know, মানে in general, two varieties. You have urge incontinence, you have stress incontinence. Just প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, urge incontinence, where you have an urgency, you cannot hold it and you wet your pants and you have to go to the washroom. No, and if you don't, you wet your pants. So urge incontinence. Stress incontinence is where you leak when there is when the abdominal pressure rises. For example, if someone is coughing, if someone is laughing hard enough, loud enough, you might he or she might leak. See why I say she? Because in most cases you will see these are elderly ladies who suffer from this condition, stress incontinence. And there is another incontinence which is mixed. So you have urge incontinence, you have mixed stress incontinence, and you have mixed incontinence, where it's a combination of two. So coming back to LUTS or LUTS, it is the irritative symptoms are frequency, urgency, nocturia, urge incontinence. Now, this can happen in prostatic enlargement, but will it happen in all prostatic enlargement? No, no, no. So let's come to the obstructive lower urinary tract symptoms. As the name says, obstructive. You have diminished flow. You know, the first thing is you have hesitancy. You can ask the patient, আপনার প্রস্রাবের বেগ হলে যে আপনি যখন যান সঙ্গে সঙ্গে কি প্রস্রাব শুরু হয়? সে বলবে না, বেগ তো হলো, কিন্তু ওখানে গিয়ে বসে আছে বা দাঁড়িয়ে আছি, প্রস্রাব শুরু হতে তো আধা মিনিট 1 মিনিট লেগে যায়. So that's hesitancy, where you hesitate. You know, the urine, to start your urine, there is a hesitation. There is a period before it really starts. Hesitation. So there's hesitancy. Now, once it starts, you could have a normal flow, or you could have a poor flow. Poor flow is quite diagnostic. Hesitancy is very diagnostic of a prostatic enlargement. Is a very important symptom. And of course, then you have a poor flow. So hesitancy, poor flow. You could have interruptions also. Dr. Shab, প্রস্রাব হয় যা হওয়ার হয়, আগের মতো তো না, হয় কিন্তু প্রায় থেমে যায়, আবার কিছুক্ষণ পর হয়, আবার হয়, এমন করে 4-5 বার আমি বসে থাকি, আস্তে 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 হয়. So this is interruption. This is another symptom of obstructive LUTS. See, so you could have hesitancy, you could have poor flow, you could have intermittent, or you could have interruptions. You could have interruptions in flow. And the last thing, but not least, there's a sense of incomplete voiding. আমার মনে হয় না আমি প্রস্রাব শেষ করে এসেছি, so রয়ে যায়, আমার কিছুক্ষণ পর আবার যেতে হয়, তারপরে হয়. You can ask কতটুকু হয়. He might say মাত্র অল্প কিছু হয়, কিন্তু হয়. অনেকে বলতে পারে না, বেশ পরিমাণ হয়. So you see, there's a sense of incomplete voiding. The patient realizes that, and what you realize as a doctor is that he's not emptying his bladders. He's not emptying his bladder. ওখানে রয়ে যাচ্ছে. That's the that's pathological in a way. Now, that's where this is about the irritative symptoms and obstructive symptoms. Amra urologist we use another term, irritative symptoms. ওগুলোকে আমরা অন্য একটা ইয়েতে বলি voiding symptoms, আর যেটা obstructive symptoms ওটা বলি storage symptoms. Now, sorry, just opposite. Storage and voiding symptoms. Storage is where there's inability to store. You have irritation, this and that. And voiding হচ্ছে poor flow, this and that. এগুলো হচ্ছে, but forget it. For you, it's irritative symptoms and obstructive symptoms. Now, will all patients with benign enlargement
or malignant enlargement of the prostate will have all these symptoms? No. Some of them can have only these irritative symptoms. Some of them can have only obstructive symptoms. Not all 4 of them. Again, yeah, I've talked about 8 of them, but a patient could have only 1 or 2 of them. Maybe a combination of 2 here, 1 there, or 3 here, nothing here, 1 here, 4 there. So it could be a combination of symptoms. You see? So those are the things. Now, I won't go into details, but I'll just tell you what to do about it, because you see these patients all the time in your practice. So what is the thing you need to do? As I said, it could be due to benign enlargement of the prostate. It could be due to malignant prostatic carcinoma. So it behoves physicians to make sure that you are not missing a cancer, right? Now, what's the harm missing a cancer? Well, if you miss a cancer, you miss a chance of treating it for cure. Prostatic cancer can be cured if it is diagnosed early. Which is an early cancer? Early cancer is that which has been confined, which has remained confined to the prostate gland. All right? In many cases, in our practice, it's usually an advanced cancer that people present with. Now, early cancer can be treated for cure. Advanced cancer can be treated not for cure, for palliation, right? But you need to identify it. You need to identify it, because we do our purpose, the purpose that we have and the duty that we have to our patients, we are obliged to provide cure, or at least to relieve the pain, right? Or the difficulties to the patient. So we must bring comfort to the patient. If we cannot cure, at least we can bring comfort to the patient. So the point I want to make is, you have to make sure that you are not missing, or you're not dealing with a cancer prostate. Now, how do you do that? আমি একটা কথা বলি, যদিও overused investigationটা, PSA, I'm sure you've all heard, and I'm sure you've all ordered for it many times. But in my practice, I have seen যারা এগুলো order করেন, in many cases they don't need to order this. They don't need to order this. This is over ordered, over asked for investigation. You have to be careful. After PSA in a 30-year-old, 20-year-old, or 35, 40-year-old person with lower urinary tract symptoms is not called for. Kono prayojon nei. Chances, the statistical chances of this group of people having cancer is very, very low. So you don't have to ask for a PSA in all cases. Urinary tract symptoms in a person who is above 50 or 60, yes, there is a reason to ask for a PSA, a prostate-specific antigen. Now, usually আমরা বলি something below 4 nanograms per mil is normal. It is true. Now, mind you, average গুলো যে what is normal, this is not শতসিদ্ধ না। ব্যাপারটা হয়েছে যে একটা ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ করে দেখা গেছে যে এই পর্যন্ত থাকলে এই 99 বা 95 above 95% or 99 এখানে ক্যান্সার নেই। সো ওটা আমরা একটা কাট দিয়েছি যে 4 এর নিচে হলে you are safe. মানে is unlikely you have, but it doesn't never confirms, but you are unlikely to have a cancer, and you have to accept this actually. Now, anything between 4, 5, and 10, there is a degree of suspicion. There will be a degree of suspicion. Now, if it is combined with other features, for example, the age of the patient. An aged patient with a PSA of 9, 10, 11, 12 is a concern. Now, what you have to do is, you have to confirm this is really this high. What do you need to do? You need to retest. In many cases, there are lab errors. I know hote pare. In many cases,
Judio, this is controversial. In infection, prostatitis, in infection, or urinary tract infection for that matter, the prostate specific antigen, PSA, can go high. So all PSA high do not mean cancers. There's a combination of factors. So what you can do is, I'm sure nobody of you do it, but you can perform a digital rectal examination. A digital rectal examination after a PR, a per rectal examination is more common. Many doctors have never done this in their life. Never. Not they never had a chance to do it in their when they were students, or when they were interns, and when they were training in other specialties. They never did it. They don't know what is a normal prostate. So how do you know what is an abnormal prostate? But I'll give you a tip. It's simple. The patient lies in the left lateral position with his knees drawn up, flexed. You have a gloved finger. You use a lot of lubricant. Use a lot of lubricant. That is very important. You have to ask the patient, Jay, Apnar, do you have pain in the anal area? A lot of people have, fistulas. Fistula is not very painful. Occasionally they're painful, of course, but fissures can be very, very painful. So you really have to ask him, যে আপনার কোনো ব্যথা আছে কিনা? সে যদি বলে না, তেমন কিছু নেই, but you're all set. So go in, feel the prostate, which is on the anterior side, on the umbilicus side, right? Not on the sacral side, front, anteriorly, feel it. Normally you should feel firm and no suspicious hardness and no nodule or nodules. That's very important. It should be firm or soft. Not soft, it should be a little firm to soft, firm, that's the feeling. And it should be plain. There should be no irregularity in the surface. Now the diagnostic now, but what can be very suggestive is the presence of a nodule or nodules or hardness of the prostate. So see, this can tell you, yes, this is a suspicious patient. I have to send a PSA for it. Now, oneke bole je if you have done a DRE and you have sent a patient for PSA, it will be falsely elevated. Now, which is true. Any intervention in the prostate will cause a rise in the prostate PSA, but the rise is around 20%, around 20%. So it cannot be more than that. So if you have a 20 or 25 or 30 PSA, your DRE didn't do it, right? So, but forget it. I'm sure most of you will never do it. You can always refer it to surgeons or urologists will do it. No problem. I'm sure you don't have this facility in your consultation also. Acha. So where were we? You have to exclude cancer. So if you have excluded cancer, and if he has significant lower urinary tract symptoms, then you make a diagnosis. Yes, he has an obstruction. Perhaps he has an obstruction with a benign enlargement of the prostate. Now, the investigations, what do you do? One, you send for a routine urine to see if he has a UTI. Let me tell you, if a person has UTI or urinary tract infection, he can have all the LUTS symptoms, the irritative and the obstructive. I'm sure you have seen these patients. So simple, he'll need a proper antibiotic therapy to get over it, all right? So you have to exclude urinary tract infection. If there is an infection, and especially if there's a fever and dysuria, this and that, the CBCs have to rise, the WBC will rise, the polys will rise. So these are, correlate tests that you need to do. The real test is, of course, an ultrasonogram.
One or two things about ultrasonogram. We ask for an ultrasonogram of the kidney, ureter, prostate, and bladder. So kidney, ureter, prostate, and bladder. KUBP, right? But one thing you should do, and many times you don't, is that you should always ask for a PVR, which is a post-void residue. Post-void residual residue. এটা বোঝা যাবে, এটা ultrasonographer জানে. So you ask for an ultrasound of the KUB plus PVR. If you don't write PVR, ultrasound will মাপবে না ওটা। আর না মাপলে একটা প্রবলেম হয়ে যায়। তাহলে ওই পেশেন্টের অনেক প্রস্রাব রয়ে যায় কি যায় না, you have no way to find out, unless of course it's a chronic obstruction and the lower urinary, there is a large swelling above the pubis. You can feel it with your palpating hands. Now that doesn't happen every time, right? If a person retains 100 or 200, it's not palpable actually. It's not palpable. So really, but the ultrasound will give you a guide. Yes, it's palpable. Now, একবার yes, is retaining urine. The একবার যদি সে কিছুটা urine retain করে doesn't mean she retains it all the time. এটা একটা ব্যাপার আছে. So you have a person with lower urinary tract symptoms where the ultrasound says yes, the prostate is enlarged. The prostate is enlarged, and if you have made a DRE or digital rectal examination, you've excluded any signs of cancer prostate, and so you make a diagnosis of benign enlargement of the prostate. The ultrasound or your DRE says it's a large prostate. He has symptoms and symptoms, and your examination gives you that, and you think there's no carcinoma here, so we are dealing with a benign enlargement of the prostate. Quite an very common condition in elderly people. Mind you, I've started by saying prostatic enlargement is quite common, but symptoms are not. You don't have to treat prostatic enlargement. You have to treat symptoms, right? If a person has a large prostate, 60, 70, 80, no symptoms at all, he's blessed. He's blessed. Don't treat him. Don't treat him. খামোখা ট্রিট করেন না। এবং sad to say, খামোখাই অনেক লোক কিন্তু চিকিৎসা পায়। Let's come to the treatment. So, excuse me. We have excluded the cancer. We have made a diagnosis of benign enlargement of the prostate, depending on the symptoms, on the symptoms and our clinical investigation. And also the fact that in this aged group of patients, you have benign enlargement prostate quite frequently. So you have made a diagnosis and there are symptoms and you need to treat it. How will you treat it? There are patients who will need no treatment. For example, there is a patient who has a enlarged prostate and goes to void 2 or 3 times in the night. That's his only thing. That's his only thing. How about the flow? Well, the flow, আগের মতো তো নেই ডাক্তার সাহেব, তবে এখন তো হয়েই যায়, অসুবিধা নেই। তো কতক্ষণ পরে আবার যেতে হয় আপনাকে? না, সেটা কোনো সমস্যা না। Good, good. The only symptom is রাত্রেবেলা 3 বার উঠতে হয়, এটা কোনো পছন্দ না। ঠিক আছে? So there are other interventions that you can do. Ask him, যে আপনি রাত্রি খাওয়াটা আগে খেয়ে ফেলেন 8টার মধ্যে, 8টার পরে আর পানি খেয়েন না। কেমন? আচ্ছা, পানি খাওয়ার ব্যাপারে বলি। Frequency is a very common symptom, lower urinary tract symptom, for various reasons. One of the reasons for LUTS is drinking excessive water. অনেকে মনে করে, excuse me, ডাক্তার সাহেবরাও তাদের বলেন যে যত পারেন পানি খাবেন, কিডনি ফ্লাশ থাকবে, খুব ভালো থাকবে। Wrong advice.
Very wrong advice. As a matter of fact, the average person will need around 2.5 liters of water per day. Now, it can vary in the winter and summertime, as you can imagine. It will vary in professions. The rickshaw puller will need much more water than a person who is working in the air-conditioned office, right? So you have to make these variations, right? You have to remember them. But in general, the average person will require 2 liters, maybe 2.5 liters. But the person who has frequency, urgency, he must be told that, please, pani koman, pani koman. Doctor, আপনারই তো বলেছেন যত পানি খাওয়া তত ভালো. To a limit, right? So let's go to that patient, যার prostatic enlargement আছে কিন্তু কোনো ইয়ে নেই, obstructive symptoms নেই, বা থাকলেও he has accepted it. একটা সমস্যা হচ্ছে রাত্রেবেলা বারবার যায়. Start by telling him, please, আপনি রাত্রেবেলা 8টার পরে পানি খেয়েন না, right? Might work wonders for him. He'll come and back and thank you. Yeah, that did it. আর কিছুই লাগেনি, আমার ওষুধটা খেতে হচ্ছে না. Now, this is one way. Otherwise, the other person says, না, আমি থাকি ধানমন্ডি, আমি মতিঝিল যাব, কিন্তু গাড়িতে আমি আর সহ্য করতে পারি না. Well, one intervention is আপনি গাড়িতে ওঠার আধা ঘন্টা আগে পর্যন্ত পানি খেন না. এক. দ্বিতীয়, আপনি প্রস্রাব করে গাড়িতে উঠুন. You know what I mean? These are interventions, behavioral interventions. This is also a treatment. Please don't ignore it. One. Number two, people who are failing or are not obliging or not, approving of such behavioral interventions. What can you do to them? You tell them that this is how you behave. One. Number two, okay, I'm giving you drugs. Now, that is the thing. You prescribe drugs all the time. ঝট করে করেন কি জানেন, প্রস্টেটের সাইজ টাইজ কিচ্ছু জানলেন না, পেশেন্টের একটু কষ্ট হচ্ছে, আপনারা একটা ওষুধ দিয়ে দিলেন. কিছু মনে করবেন, I'm a very senior person, so let me give you some advice. These drugs, basically, all drugs have complications. All drugs have side effects. আপনারা normally যে ওষুধটা দেন, it's an alpha blocker. বুঝলেন, tamsulosin hydrochloride, বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কোম্পানি বানায় tamsulosin. আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি আমি, আপনারা আমরা যারা প্রেসক্রাইব করি, let us be careful about the quality of drugs. বুঝলেন, it's not for me to tell you আপনি কোথাকার ওষুধ লিখবেন. That's your discretion, and I'm sure you're as qualified as myself, or I'm sure you're more qualified than me. But then the problem is, আমরা যেটা ভুলে যাই, I think we should stick to manufacturers whom we can trust. It can be 1, 2, 3, 4 manufacturers. তাই না? Many manufacturers who do not provide good pharmacological ingredients. So you have to be careful. It's not for me to tell you kunta likhben na, but be critical about it, because after all, patient is buying this. All drugs are costly. আর এখন তো আরো বেড়ে যাচ্ছে, আরো বাড়বে. এই 6 মাসের মধ্যে সবগুলোর around 30, 40, 50% বেড়ে যাবে. But what can you do? Yes, we can help it. যেখানে অপ্রয়োজনীয় সেখানে ওষুধ দিয়েন না, যেখানে দেওয়ার দেবেন, but be sure that you trust that company. Whatever your trust is, that will go. Anyway, so যে কথা বলছিলাম, the first drug to start with is tamsulosin hydrochloride. 943. Okay. Tamsulosin hydrochloride. You know the dose, 0.4 milligram. Usually, দেখবেন আমরা বলি রাত্রেবেলা, কারণ আছে. রাত্রেবেলা বলি এই কারণে যে one of the principal side effects of this drug is orthostatic hypotension.
তো আমরা এক্সপেক্ট করি পেশেন্ট তো শুয়ে থাকবে, রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকবে। সো তার ওর দিনের বেলা চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করবে, বারবার চেয়ারে উঠবে, লাফ দিয়ে উঠবে। সো অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশনের যে সমস্যাটা সেটা অপেক্ষাকৃত কম হবে রাতের বেলা, বিকজ যেহেতু হি ইজ লাইং ডাউন, ইজ এক্সপেক্টেড টু লাইং ডাউন। আচ্ছা, এর প্রসঙ্গে আরেকটা কথা ক্যালওয়েল বলি, তথাপি একজন লোক তো প্রস্রাব করতে উঠতে পারেন রাত্রেবেলা, তাই না? নিয়মটা হচ্ছে বিছানা থেকে ওঠার একটা নিয়ম আছে, স্পেশালি সাসেপ্টেবল পিপল, যারা মাথা ঘুরে যায় উঠলেই, উঠে খাটের মধ্যে বসবেন 5 থেকে 10 সেকেন্ড। আরো ভালো, আপনি চিন্তা করবেন যে আপনি কিন্তু এখন উঠবেন 5-10 সেকেন্ড, উঠে বসবেন 5-10 সেকেন্ড, খাটের একদম পাশে পা লাগিয়ে দাঁড়াবেন 5 থেকে 10 সেকেন্ড। Then you are stable, you start walking towards your washroom. Because if someone jumps, the circulation to the cerebrum is impaired, right? Because উঠে গেছে তো, orthostatic hypotension হয়ে যাবে, the patient can fall down. Even the most healthy patient can fall down, I'll tell you. So এই জিনিসটা যদি পারেন বলে দিন। আর হচ্ছে এই জন্যই আমরা রাত্রেবেলা দিই যে দিনের বেলা তার হাইপোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন ক্যান কজ হিম উইকনেস। দেখবেন অনেকেই ট্যামসিলোসিন খেয়ে বলে দুর্বল, যারা একটু নিজেদের সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন। আর ইফ ইউ আস্ক, অনেকেই বলবে যে হ্যাঁ একটু দুর্বল তো বোধ করছি, কারণ হচ্ছে তো প্রেশার ফল করেছে। করতে পারে, সবার করবে না, মাইন্ড ইউ, a certain percentage of people. See, side effects don't happen in everyone. Some have pronounced side effects, some have very small side effects, some have and don't have anything, right? So but আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জানিয়ে দেওয়া যে এটা এটা কিন্তু হতে পারে। এক হচ্ছে, so if the pressure falls, you can feel weak, মাথা ঘুরে যেতে পারে। আমার অনেক পেশেন্টই আছে যাদের 1 সপ্তাহ পরে এসে আমাকে বলেছে এটা খেয়ে তো আমার মাথা ঘোরায়, I know what had happened, আমি জানি কি হয়েছে, আমি চেঞ্জ করে দিই ড্রাগ। হতেই তো পারে। Not all people are equally susceptible to drug reactions, right? Anyway, so damsoleucine is a drug. When do we give it? Usually 7-8টার মধ্যে দিয়ে দেন, because অনেকে খায় আবার 11টার সময়। You see, it takes some time to take its full effect. So really, it's more prudent that you give it around 8. আমি লিখে দিই 8টা। Come on. So that is a drug. Now, what are the side effects? One is hypertension. How will it manifest? Orthostatic, matha ghorabe, poreo jete pari. Arekta hoy holo, this is an alpha blocker. So, bladder nectar, it relax kore deয়. That is the whole purpose. Bladder nectar relax kore dile, the urine can flow out. That is the whole purpose. That's how it works. Now, bladder neck jodi relaxed hoy, ekta oshubidha hobe. In sexually active people, does it compromise or does it lower your libido? No, it doesn't. It doesn't. But what it does is, it causes, because of the relaxation of the bladder neck, it causes retrograde ejaculation. So, some discerning patients might complain, my sex life is gone. কেন কি হয়েছে? এমনিতেও কিছু ছিল না, তারপরে ওষুধ খেয়ে তো একেবারেই নেই। প্রবলেমটা কি? প্রবলেমটা I don't have an ejaculation, this and that. It's the manifestation বিভিন্ন রকম আছে। He is not happy, his wife is not happy. আল্লাহ জানে what will make them happy. But this can happen. This can happen. So you have to forewarn them. Basically forewarn যে এরকমটি হতে পারে। যদি অ্যাকসেপ্ট করে ভালো কথা, যদি বলে আচ্ছা ঠিক আছে অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম কারণ এটা দিয়ে আমার ভালো প্রস্রাব হচ্ছে, which is good, কিন্তু ওই সমস্যা থাকবে, আপনি দেখেন। আর যদি আপনি মনে করেন না এই সমস্যা আপনার কাছে গুরুতর, তাহলে এটা বাদ দিতে হবে, তাই না? বাদ দিয়ে অন্য একটা ওষুধ দিতে হবে। আমি আরেকটা ওষুধের নাম বলি, অ্যালফুজাসেন, বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। আমি তো কোম্পানির নাম বলার আমার অধিকারী নাই এখন, এমন একটা ফোরামে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। 10 milligram, এটা once daily. Again, it's an alpha blocker.
এতে retrograde ejaculation হয় না তা না, কিন্তু কম, the rate is much lesser, around 10 or so, maybe. I'm not confirming my figures, but then whereas tamsulosin can cause up to 30-40% retrograde ejaculation in maybe 40% of patients, maybe 50. Etate is limited to 10-20. So that's one option. But mind you, this is not as good as tamsulosin when it comes to your flow of urine, right? So this is what you need to know. You need to prescribe tamsulosin. You have to know what the complications are, what is expected, and what are the side effects, and when to prescribe it, and when to withdraw it. So you have to know them in details. There is another drug called dutasteride. Again, আমি নাম বলতে চাচ্ছি না, কিন্তু একটা নাম আপনারা সবাই জানেন, প্রণোর নামে অনেক দিন আগে থেকে স্কয়ার কোম্পানি বোধহয় বিক্রি করে। The pharmacological is dutasteride. Now, while tamsulosin works in relaxing the bladder neck and the prostate, right, and the trigone, dutasteride is a testosterone inhibitor. At a particular enzymatic reaction, it block করে alpha 5 reductase বলি আমরা, but you don't need to know that. সোজা কথা, it's a testosterone inhibitor. Now, if you give a person as testosterone inhibitor, you can imagine the results, right? But so when do we give dutasteride? In a large gland. কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, যারা এই ব্যাপারটা জানেন না, I'm sure you all know it, যারা জানে না তারা করে কি, ওই ফার্স্ট ড্রাগই ওটা দিয়ে দেয়। আজকাল তো কম্বিনেশন পাওয়া যায়, tamsulosin and dutasteride প্লাস নামে পাওয়া যায়, বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। But whilst that is 8 টাকা per capsule, এটা করলে আপনার হয়ে যাবে 18 টাকা বা 20 টাকা। আপনি বলতে পারেন যে এটা একটা টাকার, এই ধরনের রোগীরা অনেক ওষুধ খায়। মানে কথা প্রসঙ্গ বলে, আমি সেদিন এক প্রেসক্রিপশন দেখলাম, এক পলমোনোলজিস্ট, লাং চেস্ট স্পেশালিস্ট, 23টা নাকি 27টা ওষুধ দিয়েছে একজন লোককে। 27, তার 2 পৃষ্ঠার প্রেসক্রিপশন। আপনারা যাদের বিদেশে কাজ করার সুযোগ হয়েছে তারা জানেন, this guy would lose his registration right away. There is no patient who requires 27 drugs in one prescription. Why does he do it? I'll not speculate. And he's a very qualified man, mind you. I'll not speculate. So, এটা দুঃখের কথা বললাম। Anyway, আপনারাও try to be kind to our patients. মানে we have to give them the best drugs, but we have to also consider সেটা afford করতে পারবে কিনা. Am I giving more than what is necessary? Am I missing a cheaper or more less costly alternatives? Am I missing behavioral changes that I can tell to the patient যে এটা করলে কিন্তু অন্য কিছু হবে? আচ্ছা, অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। So dutasteride আপনারা প্রেসক্রাইব করেন হচ্ছে tamsulosin প্লাস dutasteride নামে, এগুলো পাওয়া যায় আজকাল। মুড়ি মুড়কির মতো প্রেসক্রাইব করা হয়। গ্রামে গঞ্জে তো আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক বেশি। রোগীদের বলা হয় যে এটা নতুন, এটা ভালো, এটার মধ্যে ডাবল আছে, এটা খান। এটা ইন্ডিকেশন আছে when to combine 2 drugs. You see, আপনাকে সহজ কথা বলে দিই, if it is a very large gland, 50, 60 and above, maybe there is it. I'm very conservative about it. আমি তবু দেই না, because I try with tamsulosin. If it works, fine. Now, if it doesn't work and if it's a large gland, maybe. But there is no point in giving in a gland, in a small gland, which is causing symptoms for which you can prescribe tamsulosin, but you have added this particular drug to it. এক হচ্ছে it's not indicated, medically not indicated. আরেক হচ্ছে
it's taxing on the patient. The other is, these are testosterone antagonists, right? In a way, these are testosterone antagonists because the active form of the testosterone that is blocked by this particular drug. So testosterone is required for prostatic growth. That is the whole idea. After you block current, prostate will lose its size very little, maybe 8-10%, but that can have good effects. See, now side effects আমি বলি. Side effects মানে কি? Complications and side effects, all right. এক হচ্ছে, many a patient have come and told me যে their sex life, their manliness was gone. Obviously. আপনাদের কাছে কেন বলে না জানেন? Because at a certain age, people accept যে I don't need to be a man anymore. I'm 60. This is culturally আমাদের ব্যাপারটা। বিদেশে কিন্তু তা না। A man wants to be active, physically active, sexually active, everything. Testosterone is a male hormone that is very, very important. Don't interfere with it. যেখানে প্রয়োজন নেই, যেখানে প্রয়োজন আছে সেটা আছেই। So remember this. This is one complication. Second complication is deadly. You see, if you give this drug to a patient with cancer, early cancer. I mean, আগে বলেছি early cancer can be treated with an intent to cure. Late cancers, no, you cannot do palliation. আপনি যদি তাকে এই ডিউটেস্টেরয়েড দেন, হবে কি জানেন? PSA ধ্রাম করে অর্ধেক হয়ে যাবে। So a person has a PSA of 12 or 10 maybe, আপনি তাকে এটা দিয়ে দিলেন, সে এসে গেল 4-5-এ, he is happy, you are happy. But what has happened is you are masking, আবৃত করে রাখছেন, লুকিয়ে রাখছেন the cancer. The cancer is there, it has not gone away. It has not gone away. You are masking it. How long will you mask it? A cancer will grow relentlessly. So by the time you withdraw this drug, maybe লাভ দিয়ে ওটা 30-এ চলে গেছে. So you have to be careful. You have to be careful. The best way to be careful is not to over prescribe or no মানে combination drugs খুব সহজে ব্যবহার করবেন না. You have to be sure that the patient has no occult or no, silent cancers in that. You have to make a DRE. And if you don't want to make this hassle, please don't. But don't do damage to the patient. আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা রোগীদের উপকার করতে চাই। আমাদের কোনো কর্মে যদি অপকার হয়, এর চেয়ে দুঃখজনক কিছু নাই। এটা তো গুনাহ তো বটেই। মানে this is not acceptable at all. Right? Be careful about this. So we have talked about tamsulosin, we have talked about dutasteride, we have talked about a combination. তার মানে কি দিবেন না? দিবেন। In a patient who has no suspicion of cancer, in a patient who has a large prostate, in a patient who will accept that there might be small diminution in his so-called manliness, his sexual prowess, এগুলো যদি acceptable are fine. আচ্ছা, আবার বলি, সব রোগী কিন্তু সব ওষুধে একই রকম রেসপন্স করে না। এই যে কমপ্লিকেশনস গুলো কথা সবার তো হয় না, তাই না? So it's you're a doctor, so you have to make a total assessment of the things and go with. So these are the drugs you can. আচ্ছা, ইদানিং একটা ড্রাগ আসছে, আপনারা বিভিন্ন নামে পান, আমি অরিজিনাল নামটা যাই হোক, ওটা একটু কস্টলি। সেটা হচ্ছে, this is more specific to the alpha blocker, but more specific to the prostate gland. That is what they say. Don't believe the pharmacological companies all the time. Oh, এটা আরেকটা জিনিস, please আপনারা খেয়াল রাখবেন. Don't believe everything the person who brings you glossy papers and gives you samples. Don't believe them totally. No, please don't. মানে they can mesmerize you. They can give you very false information because they have to sell their product. They're doing their job. But you have to be careful about that. যে কতটুকু নেবেন, কতটুকু নেবেন না। That you are a doctor. আল্লাহ আপনাকে অনেক
এটা রহমত যে আপনি এই পর্যায়ে আপনি একজন চিকিৎসক, সবাই তো চিকিৎসক না, অনেক লেখাপড়া করে এই পর্যায়ে আপনি এসেছেন, এবং এটা সবসময় একটা নিয়ামত আল্লাহ থেকে। সো এটার যেন অপপ্রয়োগ না হয়, কেমন? ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। আই এম শিওর ইউ আর, আই এম শিওর ইউ আর। সো দ্যাটস another drug, এই মুহূর্তে কেন খেয়াল করতে পারছি না, ওটা হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যালি, বাট দ্য কস্ট ইজ ভেরি হাই, অ্যারাউন্ড 23 টাকার মতো, 24 টাকা 25 টাকাও আছে এগুলো, ভালো কোম্পানি যেগুলো বলে যে আমাদের অরিজিনাল মার্কেট দিস এন্ড দ্যাট। তো ওটা একটু দাম বেশি, বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। আমি যেহেতু ফার্মাকোলজিক্যালটা মনে করতে পারছি না, আমি আপনাকে এটা বলি, ফ্লোরড্যাপ, র্যাপাসিন, বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। That's a good drug. That's a good drug. কিন্তু আপনি যদি compare করেন with tamsulosin and this particular drug, which is 2 times, 3 times costly, effect হয়তো 10%, 20% ভালো, 10-15% ভালো. So be careful. Be careful. This is a good drug. This is a good drug, but it has all the side effects. And যদি ওরা বলে side effects কম, maybe a little কম. You see, মানে ল্যাবরেটরিতে যেসব সাইড এফেক্ট বেরোয়, আপনি ইন প্র্যাকটিস ওসব সাইড এফেক্টস তো ম্যানিফেস্ট করে না, অনেক বেশি হয়ে যায় বা অনেক হয় না। You have to be careful. You have to be careful. So the point I want to make is this is a good drug. You can prescribe it if the patient can afford it, because it's costly drug. Two times the body, 2.5 times more costly. Also consider this group of patients usually take a lot of drugs. So they এমনি তারা জর্জরিত ওষুধের সংখ্যা এবং যে পরিমাণ খরচ করতে হয়। Always consider that. So this is how you treat them. This is how you treat them with drugs. এক হচ্ছে conservative therapy where no drugs are required, behavioral therapy. The other is drug therapy. And people who fail drugs, or people who have complications because of benign pulmonary, what are the complications? Acute retention, chronic retentions, bleeding, repeated infection, bleeding means hematuria, repeated infections because of the obstruction and retention. These are complications. When they have these complications, and they have failed medical therapy, mind you. So these are the class of people who you can recommend to urologists like us for surgery. এবং what surgeries can you do? I'll be very short. The open method of surgery for prostatic glands, when I was a medical student, or when I was a young doctor, তখন আমরা এগুলো, আমি young doctor, তখন আমরা এগুলো দেখেছি. Those are gone. Those are gone. এখন this endoscopic surgery, you know the name, transurethral resection of the prostate, TURP, right? It's decent operation, decent operation. Up to more than 90% of patients will be very happy. Now, mind you, I said 90, not 100, right? So please, মনে রাখবেন এটা before advising your patients. তাহলে বলে আপনাকে ট্রাস্ট করে যে আচ্ছা চিকিৎসা ওই অপারেশন তো করতে বলেছে, এটা করলে আমি কি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে? ডোন্ট সে ইয়েস আপনি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবেন। নো, ইউ নেভার নো, ইউ নেভার নো। আমি বলি যে না, আমি 1000 লোককে যখন অপারেট করি, 950, 990 লোকজন হয়তো দে আর হ্যাপি। নাও ইফ হোয়াট ইজ হ্যাপিনেস ইন এ 70-year-old person? যে তার অবস্ট্রাকশন নাই, তার রাত্রেবেলা উঠতে হয় না, তার প্রস্রাব করে চলে আসে, 2-3 ঘন্টার মধ্যে আবার যেতে হয় না। দিস ইজ হ্যাপিনেস। এখন সে যদি চায় না আমি 19 বছর 15 বছর বয়সে যা গড় করে লাভ দিয়ে চলে যেতাম, না, অত প্রমিস করা যাবে না। ইটস নট পসিবল। মানে ইউ ক্যানট বি in your state of health that you were in when you're 15 or 20 or 25 years old. I tell these patients, আমার পেশেন্ট সবরে বলি এটা কিন্তু হবে না, তবে I'll relieve your symptoms. It'll be better than what you are. এতে আপনার ওষুধ খেতে হবে না, right? Can there be complications? Yes, there can be complications. Any operation, whatever, any small operation can have a complication. কিন্তু হয় না। হয় না মানে কি? হতে পারে,
হয় না, in vast majority হয় না, 9 জনেরই হয় না, আরেকজনের তো হতে পারে। এখন সেটা অনেকের একটু বেশি কমপ্লিকেশন, অনেকের কম কমপ্লিকেশন হতে পারে। We try once আমরা স্ট্যান্ডার্ড থেরাপি দেওয়ার পরে যদি দেখি যে yes there is some residual symptoms or whatever, we try to manage with drugs. So it হতে পারে. So that is where we stand. Where the medical therapy has failed, where there are complications of the obstruction, surgery is required. Is surgery the best method? Of course, it's a very good method of treatment. Ajkal is very decent. আগে তো আমরা ভয় পেতাম, মানে ধরেন 15-20 বছর আগের কথা বলছি, যে পেশেন্টের কার্ডিয়াক কন্ডিশন কেমন, এইটা কি সেটা কি, কত কিছু চিন্তা করতাম। এখনো করি, কিন্তু anesthesia has developed greatly. তারপরে আমাদের যে intensive care that has developed greatly. So আমরা ওইসব রোগীদেরও আজকাল করে দেই so that the urinary tract symptoms are gone, and just after operation they are very well cared for in a good facility. So যাদের respiratory বা cardiac অসুবিধা আছে, don't operate, মানে don't ask them to be operated in a clinic somewhere. No, please send them somewhere where supporting treatment is available. Good cardiac facility আছে সাথে, intensive care facility আছে. That's very good. But this is for the very specific cases where there are complications. Comorbidities are very prominent. If they're not, they can get operated in in standard hospitals also. So that's where we are. BEP. Now in carcinoma, I'll finish with a small thing. Oh my God. See, in cancer prostate, if the cancer is confined to the prostate, it has not gone beyond the capsule of the prostate, you can take the whole prostate out and anastomose the bladder with the urethra. There is no prostate in between, right? Among the likely place of first metastasis, the glands, the lymph nodes, that are also taken out. Now, এটা কোনটাতে? In early prostatic cancer. Early prostate. How do you diagnose early prostatic cancer? Mostly by screening. What is the screening? The best we have nowadays is PSA. এটা কি একেবারে 100% good? Nope. But this is the best we have. We are constantly looking for better tests, right? Now, if the PSA is high, there are certain tests and imaging tests that we can do, যেটাকে আমাদের ক্যান্সার হওয়ার সুযোগ বা সম্ভাবনা কতটুকু সেটার ইমেজিং এ দিয়ে দিতে পারে। ইদানিং একটা টেস্ট আছে এমআরআই তো ওল্ড টেস্ট, বাট আমরা বলি মাল্টি প্যারামেট্রিক এমআরআই অফ প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটাকে ওই জায়গায় একটা এমআরআই এত সুন্দরভাবে করা হয় যেখানে সাসপিশিয়াস, you can never make a diagnosis, suspicious lesions can be identified and it can be given to the urologist যে আপনি কনসিডার করেন যে এটার চান্স কিন্তু এত হাই, এটার চান্স কিন্তু এত কম. So if the chances are very less, we ignore, we watch. If the chances are very high, we ask for a biopsy. Biopsy can tell of a cancer. Now, এতেও আবার অনেক কথা আছে. So this is not the forum to discuss the ins and outs of prostatic cancer, but just be informed that early prostatic cancer, if diagnosed, can be treated for cure. Cancer that has gone beyond the prostatic capsule is advanced cancer. There is no cure, at least not until now. In the state of medical science that we have, we don't have a cure for that. But that doesn't mean that চিকিৎসা হবে না, because এটা metastasis হবে bones এ এখানে সেখানে, তো এগুলো কমিয়ে রাখার জন্য there are therapy. এগুলো বিশদ আলোচনায় আমি যাচ্ছি না, but there are, please be informed, early gastric carcinoma is a cancer that is confined to the gastric keyboard. The prostatic carcinoma that is confined to the prostate can be treated for cure. এখন cure treat করলে কি এটা cure হয়ে যাবে? No. আমরা ধরে নিচ্ছি কিছু প্যারামিটার নিয়ে যে এটা cure করা যাবে. In 50-60% patients, they'll be cured maybe, but they'll not be cured. They'll come back later. But that is the best we can do. You see,
আমাদের সায়েন্স অ্যাবসলিউট না, আমরা যে কোনো সময় রোগী হতে পারি, আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। তো আমাদের সায়েন্স ইজ নট সো পারফেক্ট, medicine is not so perfect, it is improving day after day, but it's not perfect, it's not perfect. So there'll be things that we have to surrender to, right? In advanced cancer আমরা usually hormonal manipulation করি, as I said, ওই যে prostate testosterone feeds the cancer cells, so আমরা টেস্টোস্টেরনটা ওটা কেটে দেওয়ার জন্য, মানে ওই টেস্টোস্টেরন মানে deprivation করার জন্য there are so many standard therapies, এগুলো আমরা দেই so that the cancer cell can remain quiescent, but that cannot grow for months to years. But after some time what happens is the cancer cells themselves elaborate their own testosterone or their own nutrients, so that you have become autonomous of the testosterone, so they grow again. তখন কিছু কেমোথেরাপি দেওয়া যায়, radiation দেওয়া যায়, this and that, but these are palliative. ও একটা জিনিস ভুলে গেছি, early prostatic cancer, apart from surgical treatment can be effectively treated by radiotherapy also, but this requires very specialized radiotherapy. Unfortunately আমাদের এখানে হয়তো আছে একটা দুটো জায়গায়, কিন্তু this is very limited, very limited. But বিদেশে, in America or Europe, a lot of people choose radiotherapy instead of surgery, and they're adequately treated. So this is what you have to know about cancer. Don't miss a cancer. Don't miss a cancer. If you miss a BEP, a benign enlargement, no problem. If you miss a cancer, you'll miss a chance of curing this patient. Early cancer, you have to be careful. I am at 10:10. Acha, Arjun, can someone tell me আর কি ছিল ওখানে? There was lower urinary tract symptoms. আর কি ছিল? Hey, everybody asleep? Can someone please tell me এরপরে কি ছিল? Sir, urolithiasis. Okay. Carcinoma of bladder, এটা তো হয়েছে স্যার। না, carcinoma of bladder আমি দুটো কথা শেষ করে দিই। Carcinoma of bladder is something family physicians have nothing to do with. But how will you know a person has a carcinoma of the bladder? What is the initial manifestation? Hematuria, bloody urine. If you have bloody urine in a person who has in a person 50 or 60 years, because that's the ওখান থেকে carcinoma, vesical carcinoma bladder তো ওই বয়স থেকে শুরু হয়, একদম অল্প বয়সে যে হয় না বলছি না, কিন্তু rare, very rare. If you have a bloody urine in an aged person, is very suspicious of malignancy. এটা একেবারে মনের মধ্যে গেঁথে রাখেন। Bloody urine in an aged person is highly suggestive of malignancy. Why should a person bleed through his urethra? The commonest reason, unfortunately, is a cancer. It could be from the bladder, it could be from the kidneys, it could be from the ureters. You have to exclude it. Shoja kotha, if there is a bloody urine, don't let that patient easily. You have to investigate thoroughly to exclude a cancer. And there are other reasons also. Commonest is maybe urinary tract infection, one can bleed. One can bleed from benign enlargement of the prostate also. One can bleed from stones anywhere in the urinary tract also. But you have to assume that you're dealing with a case of cancer in an aged person who is having bleeding, especially if it is painless. I'm not putting a painless hematuria. If you have a painless hematuria in aged person, consider this as a cancer unless proved otherwise. অন্য যে কোনো অনেক কারণে হতে পারে, কিন্তু it's not always cancer. As I say, benign prostatic enlargement, severe urinary tract infection, stone anywhere in the urinary tract, blood discretions. Another very common thing, I hope I'm happy I remember now. See,
lot of people, because of their cardiac condition or just because they want to stay healthy, they are prescribed ecospirins, aspirins. করেন না? Aspirins দেয়, clopidogrel দেয়। যদিও এর ইয়েটা কমে আসতেছে দিন দিন। Especially if someone has an ischemic heart disease or অনেকে তো aspirin খায় just for the heck of it. Hey, aspirin is a good drug, so I'll have it. Fine. See, এদের উদ্দেশ্যটা কি? To make your platelets less, platelet addition, the first thing in the coagulation cascade, coagulation mechanism of platelet aggregation, right? So these drugs, aspirin, clopidogrel, this limits this platelet addition aggregations, initial step in the coagulation process. উদ্দেশ্য তো একটাই, উদ্দেশ্য হচ্ছে যে you are susceptible to form a thrombus in the heart maybe, so আপনার ব্লাডটাকে তরল রাখা হলো, অধিকতর তরল, অত তরল না যে নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু অধিকতর তরল। You see, if I slap myself here, if I didn't have that platelets, এখানে একটা বড় হেমাটোমা হয়ে যেত। These platelets are so important, right? You know, in certain fevers, the platelet goes down, the patient starts bleeding. You know. So, a platelet, antiplatelet drugs, যেগুলো aspirin, clopidogrel, যাদের যথার্থ কারণেই আপনারা বা cardiologist বা whatever prescribe করেন, physicians, একটা ভালো কাজের জন্য করেন, but again, some people will have side effects. এই যে আপনারা কোয়াগুলেবিলিটি কমিয়ে দিলেন, the patient starts to bleed. সবার হয় না, সবার হয় না, কারো কারো হয়। So one of the common causes of bleeding per urine or with urine, I mean bloody urine, is again this sort of antiplatelet drugs. So কেউ যদি আসে আপনাকে এগুলো এক্সক্লুড করতে হবে। আপনি কি ক্লোপিডোগ্রেল, অ্যাসপিরিন খান? না, খাই না, তো দেখি প্রেসক্রিপশনটা, আপনি দেখবেন লেখা আছে ক্লোপিডেস বা এস whatever. You have to stop it. You have to stop it. কিন্তু কথা আছে, আবার কার্ডিওলজিস্ট এতে গোসা হয়, তারা বলে না এটা বন্ধ করা যাবে না। বাবা তাহলে তুমি ম্যানেজ করো তার ব্লাডি ইউরিন। বলো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, কমিয়ে দেন, অর্ধেকটা দেন, একটা না দুইটার পরিবর্তে একটা দেন। You know, there are methods. So that is one. But having said that, in an aged person, male, female, whatever, in an aged person, if you have a bloody urine, it's malignancy unless proved otherwise. Where can this malignancy be? It could be in the bladder, it could be in the ureter, it could be in the kidneys, right? You have to exclude them. The fantastic test is an ultrasonogram. তবে যেটা করতে হবে হচ্ছে, yeah, I got it, Asif Mahbubul, I got it, thank you. তো যেটা করতে হবে হচ্ছে, you have to send it to a good person, a person whom you can rely upon, right? Ultrasound তো আজকাল 7 দিন টেস্টে, 7 দিন বা তার কম গিয়ে ঘুরিয়ে টুরিয়ে, he or she is an ultrasonographer with একটা বড় আমেরিকান ইউনিভার্সিটির নামও লিখে দেয় সাথে, যে ওখান থেকে ট্রেন্ড। So yeah, whatever. That is not a training, right? So send it to a person whom you trust. It doesn't matter what যত বড় ল্যাবরেটরিতে বসছে, no. You send it to a person whom you trust. আমি যখন পাঠাই, I have specific people. There are many, maybe 5-7 of them. কোথায় থাকেন? ওই এলাকায়, আমি জানি ওই এলাকায় কে ভালো করে, এমন নাম লিখে ওনার কাছে যান। ইভেন আমার হসপিটালেও আমি সবাইকে পাঠাই না, আমি বলি যে না, এনার কাছে যান, 2 দিন দেরি হলেও এনার কাছে করাবেন। You'd be amazed, surprised the difference কি হয় findings. Anyway, so bloody urine in an aged person, take it as a cancer, send it to a person, an ultrasonographer, imaging specialist whom you can trust. It's up to you.
get a report. In most cases, your ultrasonogram is reliable. If it is a good one, it's reliable. But if you think there is suspicion, the next test is a cystoscopy. Cystoscopy হচ্ছে, we have special instruments, cystoscopes. আমরা local anesthesia তে করি. We pass it through the urethra into the bladder. We see the পুরো bladder test. আজকাল we have very flexible things, you know, like সাপের মতো. It conforms to the size of the urethra, so ব্যথা কম হয়, একেবারে discomfort হয় কিছুটা, কিন্তু অনেক কম হয়. It's not a rigid scope, but rigid scopes view better. So we see them. We exclude যে তার ব্ল্যাডারে কিছু নেই. We also see যে ব্ল্যাডার মানে ইউরিটারাল যে অরিফিস আছে, ইউরিটার যেখানে এন্ড করছে সেখানে থেকে বেরোচ্ছে কিনা, so that we know আচ্ছা it's coming from that kidney. So ওই কিডনিটা ফার্দার এক্সপ্লোর করতে হয়. আর we also see যে এখানে কোনো স্টোনস আছে কিনা ব্ল্যাডারে. Of course that would be evident in ultrasound also. We also see cystitis আছে কিনা, একটা ইনফেকশন থেকে হয়েছে. So a cystoscopy is a very simple and a very commonly done test in the West and Europe. আমরা অতটা করি না because of the cost run. You know, একটা করলে তো একটা খরচ আছে, 8-10,000 টাকা. Then you say no, you're okay, and the patient says খামোকা করলেন কেন? আরে খামোকা করিনি, করেছি আপনাকে ওখানে খারাপ কিছু নাই দেখার জন্য, কিন্তু you have to make compromises, right? So that's why it's done. So bladder cancer. Bladder cancer again দু ধরনের, একটা আছে superficial bladder cancer, একটা আছে deep bladder cancer. আমি জানি না আপনাদের খেয়াল আছে কিনা, ব্ল্যাডারে যে মিউকোসা আছে, that's a transitional cell, transitional cell epithelium, right? তারপরে you have a মানে epithelium যেটা, তারপরে there is a small layer তারপরে of fibrous tissue, and then you have the superficial muscles and the deep muscles. So that's how the bladder is. Now all cancers will arise from the transitional cell mucosa, একেবারে epithelial layer, ওখান থেকে বেরোবে. So ওখান থেকে একটা আমরা বলি cauliflower like, in most cases it is cauliflower like, একটা projection হয়. If the patient is lucky, the patient will bleed. If the patient is not lucky, he'll not bleed. If he doesn't bleed, it will grow. If he bleeds, doctor will know and get it out. So superficial cancers are very well treated. আমরা করি কি আমি বলে দিই আপনাদেরকে, আপনাদের দিক থেকে খেয়াল রাখতে হবে হচ্ছে any bloody urine in an aged person is suspicious and must be properly investigated. Take no chances, কারণ একটা বড় হয়ে যাবে তখন সে এসে বলবে যে আপনি কি দিচ্ছেন এগুলি, আপনি কেন আমাকে সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিয়ে এতদিন দেরি করালেন, পরে এখন পাওয়া গেল যে এখানে একটা ক্যান্সার আছে. Why take that chance? You shouldn't. Be ethical, right? So আমরা যা করি হচ্ছে we pass a cystoscope or a resectoscope now if you want to treat it. If it is an if it is a superficial cancer that has not invaded the bladder wall, I mean the muscle layer, সোজা কথা. If it invaded the muscle layer, it's an advanced cancer. It has not invaded the muscle layer, it's confined to the mucosa, and the submucosa is superficial cancer. Superficial cancers can be treated very nicely. Get it out. We have special instruments. We just the same instrument we use for TURP, prostatic benign enlargement, right? And then we cut it. We send it for biopsy. And in the meantime, আমরা একটা intravesical chemotherapy দিই. অনেক কিছু দেওয়া যায়, কিন্তু most commonly আমাদের দেশে বা বিদেশে যে দেওয়া হয় is mitomycin. Mitomycin intravesically, not into the veins or whatever. Catheter দিয়ে আমরা intravesically দিয়ে দিই. It stays in the bladder for an hour or so. The patient is made to move so that the whole bladder surface is exposed to the mitomycin. It helps reduction in recurrence. আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি. Bladder cancer is a notorious disease. Once you have a cancer, it will recur. The rule is recurrence. The rule is recurrence in most cases. If it is very early and a very, where the degree of anaplasia is not
আমরা বলি grade বলি না, grade 1, grade 2. If it is a very good grade tumor, very early, maybe one resection is enough. But in most cases, it'll have to be continuously, you have to continuously follow it up. Because recurrence is the rule. Abar recurrence, abar kati. So that we find out that muscle gets it, gets it, jaine. Jodi muscle je thake, it's a different thing. Absolutely different thing. আর ওটা যদি সুপারফিশিয়াল হয় একবার কেটে দিয়ে আমরা ওখানে মিটোমাইসিন দিই, পোস্ট অপারেটিভলি আমরা ওই 24 ঘন্টার মধ্যে দিয়ে দিই, দ্য আর্লিয়ার দ্য বেটার। দিয়ে দিলে রেকারেন্সটা কমায়, 30-40% কমে যায়, কিন্তু তার মানে 60% will have recurrences, right? So this has to be seen constantly. আমাদের সিস্টোস্কোপি করে দেখতে হয়, প্রথমে 3 মাস অন্তর, তারপরে 6 মাস অন্তর, তারপরে বছর বছর দেখতে হয় যে রেকারেন্স, because এটাই ধর্ম, রেকারেন্সটাই রুল। So if there is a recurrence, we will catch it early and remove it. অনেক সময় superficial রয়ে যায়, but you can treat it. অনেক সময় superficialটা ভেতরে যায় into the muscles. Once it has gone into the muscles, bladder cancer is an advanced cancer. এটা খুব ভালো চিকিৎসা নেই। যে চিকিৎসা এখন পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে মূত্রথলিটা অপসারণ করতে হয়। আপনাদের কাছে একটু নির্মম মনে হতে পারে, কিন্তু that is the standard therapy. If a cancer has invaded the bladder muscles or beyond the bladder muscles, it has to be removed. The whole thing has to be removed. The bladder has to be removed. So how will the patient void? Usually the ureters are joined to a segment of the ileum. আর বলি ileal conduit, আমরা জয়েন করে দিলে একটা ileostomy ব্যাগের মতো লাগানো থাকে in the right iliac fossa, সেখানে it's collected into bag. Now this is a miserable life. You can imagine যে সব সময় একটা urostomy bag, like a colostomy. You have seen colostomies, right? Cancer colon করে যে it's an urostomy. এটা করা যায়, and there are cases where neobladders বলি আমরা, with a segment of the gut you can make a bladder and connect it to the urethra. It has its own complications, so surgeons could prefer করে না, but there are certain centers in around the world ওখানে it is done routinely, but they have good results. Good results is a matter of definition, বুঝলেন? Is a matter, anyway, I'll not elaborate. What is good result for the doctor is not good result for the patient, right? But in a perhaps in a majority of cases, once you have done that radical surgery or a radical radiotherapy, the patient will may be cured, right? But 50%, 60% patients will come back with recurrence. So that's the bad part of it. In general, cancer bladder is a bad disease. But it can be treated. 10 বছর 15 বছর 20 বছর আগের তুলনায় তো অনেক ভালো চিকিৎসা করা যায়, কেমন? So that's where we'll end. I'll just tell you, general practitioners, never ignore a bladder cancer. Never ignore or take lightly. Never ignore or take lightly a bloody urine. You have to exclude cancer. Send him or her to appropriate specialist. গেল। আচ্ছা, কয়েক মিনিট বাকি আছে, আমি 10:27 আমি দেখতে পাচ্ছি। What about urolithiasis, stones in the urinary tract? Stones in the urinary tract can be, most stones in the urinary tract are formed in the kidneys and they pass via the ureter into the bladder. Some stones are formed in the bladder also. Chronic retention of bladder itself can, stones can form there. Ajkal, almost I would say 95-98% of cases, stone can be treated endoscopically. আচ্ছা, আমি একটু বলে দিই যে renal stones, I'm not going into pathophysiology, কেন হয়, কি ধরনের হয়, দরকার নেই, হয়।
পাথর যদি হয় কিডনিতে কি করবেন? ওয়েল, methods of therapy একটা হচ্ছে ESWL, I'm sure you're aware of this, extracorporeal shock wave lithotripsy. মেশিন আছে, অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু বেশিরভাগ মেশিনে কাজ করে না সরকারি হাসপাতালে। They have their own reasons, কাজ করে না, কি করবেন? You have to send them to private organizations. ওদের আবার সবসময় কাজ করে। তো যাই হোক, সব স্টোন কিন্তু আবার ESWL করা যায় না। In general, stones below 2 centimeter, stones that are in the upper calyx or middle calyx that is opening into the pelvis. আপনার কি খেয়াল আছে renal anatomy? We have the calyces. Calyces থেকে প্রস্রাব নেমে এসে pelvis of the kidney, ওখান থেকে ureter, right? So calyx যদি হয়, upper calyx যদি হয়, I mean it's a good communication with the pelvis of the kidney. ভেঙে দিলে হবে কি? Because of simple gravity. ভেঙে দিলে, আচ্ছা ভাঙা, ESW কিন্তু ভাঙা, বের করে না, শুধু ভেঙে দেয়। It's a large stone that will not come out. You break it, so it fragmented, pulverized into sand-like things. It passes into the pelvis, into the ureter, and into the bladder, and you pass it out with your urine. That's the whole idea. So if it's a small stone, if it's not too hard, which can be determined. In the patient is not very obese হলে ESWL কম হয়। তারপর খুব বেশি হার্ড হলে সাকসেস রেজাল্ট খারাপ। If it is a bad location, for example, inferior calyx, কিডনিটা তো আছে, inferior calyx, সেখানে থাকলে পাথরটা আমি ভেঙে দিলাম, কিন্তু এটা যে আপস্ট্রিম গিয়ে বেরিয়ে আসবে, that is difficult. So results are not very good. So যারা ESWL মেশিনে আছে, they have their own criteria যে কোনটা হবে আর কোনটা হবে না, এবং এটা একাধিক সেশন হতে পারে, স্টোনসটা ভেঙে দেওয়া হবে, ক্রাইটেরিয়া যেগুলি ফিট করে, সব ফিট করবে না, লেট মি টেল ইউ, সব ফিট করবে না, আমি জানি না, 20-30% মেবি উইল ফিট, তার ওটা বেরিয়ে আসবে। সো পেশেন্ট মাস্ট বি টোল্ড অফ এভরিথিং, যে দেখেন এটা কিন্তু ভেঙে দেওয়ার ব্যাপার, তারপর নেমে আসবে, নেমে আসার সময় ব্যথা হতে পারে, কিছুটা রক্তক্ষরণ হতে পারে, সময় লাগবে, আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসবে, একাধিক সেশন লাগতে পারে, আপনাকে বারবার ওখানে আসতে হবে, এগুলি শুনে অনেকে যা দরকার নেই, একবারে করেন, কিন্তু দ্যাটস নট ইট। আমার যদি হয় একটা ছোট পাথর ওই সুপিরিয়র ক্যালিক্সে, আমি তো কাটাকাটিতে যাবো না, আমি তো বলবো না ভেঙে দেন, বেরিয়ে আসবে। I know the methods. So এটা কিভাবে হবে, এটা সবার জন্য যা হবে আমার জন্য তাই হবে, I'll accept it because I know the nitty-gritties of the thing. একজন রোগীকে there are two ways. এক, রোগী তো বোঝে না এবং ডাক্তার সাহেব কি বলেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ ডাক্তার সাহেব যদি প্রথমেই বলা মনে করেন এটা 2-3 বার লাগবে, রক্তক্ষরণ হতে পুরোটা নেমে না আসতে পারে, কিছুটা রয়ে যাবে, রোগী তো প্রথমে বলে দরকার নাই, কোনো দরকার নাই, একবারে বের করে দেন, তাহলে আমার ওই ক্লিনিকে যান। এগুলো হচ্ছে ব্যাপার আছে। তো কিন্তু it's done, it can be done, right? So ESWL is a method of treatment for renal stones in particular groups. Number 2, যদি ESWL is not feasible, তাহলে কি করা যাবে? There are two methods. You can have minimally invasive methods, or you can have open invasive methods. Minimally invasive methods কি? Minimal invasion. আপনারা নাম শুনেছেন, PCNL নামে একটা অপারেশন আমরা করি আজকাল, percutaneous nephrolithotomy. ওই কোমরের through the loin একটা, we pass a instrument, small instrument, into the calyx under C-arm control or whatever, we have to see কোন জায়গায় যাচ্ছি নাচ্ছি, গিয়ে ওই পাথরটা ওখানে ফ্র্যাগমেন্ট করে ফেলি। There are special mechanisms, লেজার আছে, নিউম্যাটিক আছে, আরো বিভিন্ন টেকনিক্স আছে, ভেঙে ফেলা হয়, সোজা কথা ভেঙে ফেলা হয়, তারপরে গুঁড়োগুলো নিয়ে বের করে দিই, so that at the end of the operation there is no stone, right? So that is one, PCNL. আরেকটা ইদানিং আছে,
but very costly. এ হচ্ছে সমস্যাটা। Even PCNL is costly. PCNL will cost anything between 50,000 to 1 lakh, 1.5 lakh, 2 lakh. Depends আপনি কোথায় করছেন, right? There is another technique. There is an instrument called an ureteroscope, right? Ureterorhinoscope. You go through the urethra into the bladder via the ureter into the renal pelvis, then into the calyx, and then you have these lasers which can blast these stones. Obviously, these stones have to be very small. ওটা ওই ESW যেটা বাইরে দিয়ে করে, এটা এক্ষেত্রে লেজার দিয়ে করে দেওয়া যায়। Again, you can bring the stones out, wash them out. Most of it will come out spontaneously, or you can leave it so that it comes out. And in many cases, you can retrieve the stone fragments also. This is a costly thing to do because the instruments are very costly. মাত্র কয়েকজন এই কাজটা করে, they charge for their expertise. যদিও বিদেশে পানি ভাত হয়ে গেছে. So that is one. So minimally invasive. আরেকটা হচ্ছে invasive. If it's a very large stone in a person who cannot afford এত টাকা, in a person who needs quick treatment and go home, গ্রামে চলে যাবে, be merciful to the patient. Tell him or her that there is a standard technique. আজকাল তো it's very limited incision. Get to the stone, remove the stone surgically. Open. You have to open into the kidney. Through the pelvis collar, there is virtually no bleeding at all. You get the whole stone out, sew it back. Usually we keep a stent. Stent is a pipe-এর মতো যেটা ওই pelvis থেকে মূত্রথলি পর্যন্ত থাকে। কিছুদিন পরে টান দিয়ে মূত্রথলি দিয়ে বের করে দেওয়া যায়। So, it's a very decent operation. আগের মতো না। আগে দিন অপারেশন করে ফিস্টুলা, ছাড়ে না, 10 দিন হাসপাতাল। No. In almost all cases, the patient leave the hospital on the second post-operative day. In almost all cases. যদি সেলাই থাকে, আমরা তো সেলাই আজকাল অ্যাভয়েড করি, যদি থাকে তাহলে আমরা বলি যে আপনার আশেপাশে হাসপাতাল থেকে করে নেবেন, অথবা আমাদের কিন্তু আমরা করব, কোনো অসুবিধা নেই। So, among is much less costly than the non-invasive techniques, right? So non-invasive ESWL, minimally invasive PCNL and nephroscopy যেটা বললাম, আর invasive হচ্ছে যে pyelonephrectomy, nephrectomy. These are the treatment. I'm sick. জি আমি জানি, আমি 6 minutes over. Yeah. স্যার আরেকটা ক্লাস শুরু হবে তো 10:30 তে স্যার, এজন্য I'll stop. Do you have any questions? These are things we can talk about for so long, but then I should stop because there's other person waiting. I'm so sorry to him. Is there anything I can maybe in a couple of seconds or minute or so? Okay, sir. Okay, Bolin, any question? Nothing, we'll finish it here. Thank you very much. Thank you very much for your patience. আমাকে একবার বলা হয়েছে যে আমি কোনো স্লাইডস দিব কিনা, দিতে পারি, বাট খামোখা সময় নষ্ট হয়। But you see, we are all doctors. You and I are doctors. So if you have any questions or things, we could have answered them. And maybe পরবর্তী session we can always ask, and we can have a doctor to doctor talk, so that after all, please remember, our patients are very precious. Our patients are gods. You have to be very, very careful and respectful to them. Respectful to the harm you do, the injury you cause. Respectful that you don't do any harm. If you cannot do anything good for the patient, please don't. Let us not do any harm. And the only way to ensure that is we have to know things. That's why technical education is so important. You have to know the options. You have to know the details. You have to know how the pharmacological companies rob us. You have to know what drugs to avoid and what drugs to give. Don't rely on one-sided information. After all, it's a babosha. So be careful about your patients. Treat them to the best, and Allah subhanahu wa ta'ala apna nishchoy shobar mongol korben. Thank you very much. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you, sir. Assalamu alaikum.